Oli ku SML News nga bulijjo webale emirimu gy'okola mukwano gwaffe yonna gy'osinza okutugoberera muliyo mutya abantu bannaffe mwenna abakolera mu ggwanga lyaffe ate nammwe abali ebweru w'eggwanga mbalamusizza nnyo nnyini ddala njala okubebaza olw'okutuwagira nga musharinga nga mulayikinga nga mukomentinga komenti zabbwe ze mukola tuziraba era oluusi njagala okuziddamu wano ku muzindala ate n'okuziddamu eri gye tuli ndi programu yaffe eno olwaleero okuwayako nammwe bulijjo mu special notes my special notes era nga bulijjo nze Simon Muyanga Lutaaya njagadde nno leero kwogera ku bannaffe gavumenti ya Uganda eno n'ensonga ya kasasiro mpise enkyaleero ku luguudo olumanyiddwa nga Nsambya Road abanomanyi ng'ova Ensambya eri waggulu okkirira oyambuke ojja eno nga yambuka Makindye awo kumpi ne ka restaurant bakayita Papa's akamukwano gwaffe Mr. Kisemakula kumpi awaliwo ni hotel nene gye bayita Land Star ya mukwano gwaffe General Moses Bigirwa n'ensanga entuumu za kasasiro ezitategerekeka one after the other nga nene nnyo ku side z'oluguudo zombi kwonna kujjudde kasasiro abantu gwe baapakira mu buveera ne bamuteeka awo kwegamba olabeerera nga bannayuganda baali balina kasasiro ajjudde gye bali nga tebalina we bamuteeka kirabika abantu bakola advantage kubanga kasasiro ewange ekisasi tumusasulira buli mwezi tusasula emitwalo 4 waliwo kampuni ez'enjawulo ez'obwannakyewa ezirunda kasasiro oyo si za gavumenti si za KCCA abantu sekinnoomu abeewayo okununda kasasiro oyo waliwo n'omuvubuka yali agufuna omuntu yali asoma ku university n'asalawo ye kusoloozanga kasasiro bw'amala omusolooza n'apangisa emmotoka egenda omuyuwa weemuyuwa era ne twamusasulanga omulimu gwamusomesa ennaku zino waliwo abantu abatambula n'olupapula oli akwata ekyalo nga kuliko amaka 40 ng'agajjamu emitwalo egyenna gye nkubalidde n'atuwandiika nti ewa Muyanga ngenda buli Lwakubiri ewa Lutaaya mbeera buli Lwakusatu ewa Simon mbeera buli Lwakuna bwe batyo n'aba ne lisiti ye so amakinga sure nti buli wiiki atiikinga ng'asoza emitwalo 4 ffe tusasula 1 month emitwalo 4 gwe mutwalo gumu e wiiki naye azinona omulundi gumu you pay 40 n'atwala kasasirowo batuyambye okweyonja ewaka nti ewaka kati abaana bamanyi nti tuyina kasasiro bamunona buli Lwakusatu basolooza buli kimu kwonna ne batutuwa ne tusigala nga tuli bayonjo abo bantu sekinnoomu era abantu abo balina enkola baleeta akabera ne bakakuwa bwe batwala kano k'obawa bakulekera kali they have done that for quite a while ne kasasiro bamanyi gye bamutwala obuveera bwe batuwa kati buli busatu waliwo akaveera kalimu kasasiro avunda ng'ebikuta by'amatooke lumonde bwe bityo naye bwe bateeka kasasiro ow'ebintu ebiri dangerous ng'amacupa n'obucupa bw'eddagala bwaba bukulekedde wadde ng'etteeka ly'eddagala ligamba nti eccupa y'eddagala buli ddwaliro liteekwa nga lirina kasasiro waateebwa ow'ekisawo medical waste oyo era yetasulibwa mu buli wantu etteeka liga nti oyo balina incinerator mwe bamutwala incinerator zibeera z'abantu sekinnoomu bamusolooza ne bamutwalayo ne bamwokya mu ngeri yaabwe kubanga wabulabe okugira ene waffe naye naffe tulinayo tulinayo kasasiro ow'ekisawo nga sirapu z'abaana bwe banywa eddagala bamala okunywa eddagala sirapu temuyinza ate kugizza ku ddwaliro mwagigula tulina obucupa bwe bakuwa simanyi buno obutyubutyubu biki so tulinawo ne kasasiro oyo
bwe tumuteeka akabira ke batuwa oyo alwawo nnyo okujjula era y'oluusi tumuteeka mu kantu kalinga ka plastic mwosula obucupa bw'eddagala mwosula bucupa bwa gundi bwa sirapu ezo nga ziweddewo n'ebirala ne tuba ne kasasiro owa plastic ninekyo abamu bw'osanga famire ezimu zibitabula naye kasasiro muteeka wa plastic muteeka n'obuveera era kimanyiddwa abaana ewaka bakimanyi nti osudde ekirabo wakola nga osudde kati gwe akacupa omwana amanyi nti asudde kasasiro mu kifo ekikyamu n'amuza mu kifo ekituufu kati bali bannaffe ne bamunona nabo mu kumunona bamunona bamwawudde atwala kasasiro w'ebivunda ng'ebikuta by'emmere ayakwe n'atwala kasasiro wa plastic ku bino cupa bwa minooto bwe tunywamu bwe tubusuula ate ayawukanira n'atwala amacupa ku bannaffe abanywa bbiya n'abanywa ebyo byonna eby'omu macupa cupa eyatise katulinawo ne kasasiro ow'obukebe tins nga bw'olaba candy beef oba beans obucupa ate naye abeera walala waliwo ne gundi kenjagala ennyo akasera musajja yayiya mu Uganda akasera bakayita bessa bannanga aba bessa gye muli yonna mbaagala nnyo mbawagira nnyo buli lunaku ne famire yange bessa amanyi bannaffe abaakasera ka bessa mujemba weyo akalango jabbawo kaabwere omwezi ogusooka ogwokubiri mujja kunsasula n'okugenda mu maaso because I admire the quality ey'omuntu eyakola akasera ka bessa kali mu can bakateeka mu fridge ne kanyuguga bulungi kali healthy the branding is good so eyakola ekintu kasera busera nga bwe twali tukwata mu buveera nga wetaaga obusera ne tulikyo gye babukoledde babuteeka mu buveera mwe babutambuliza najja akikola a very well designed brand can yakasera ka bessa kali n'obucupa bwa bessa obw'obukebe simanyi babukolebwa mu aluminium I don't know what type it is but it's a tin tubusula mu kacupa kalala bannaffe ne babuyoola ne babutwala tetumanyi gye babutwala but I'm showing nti bali organized buli kimu bamalo kituteekerateekera ne tukisomesa abaana ewaka buli west afuluma bamanyi wa gy'alaga kati gavumenti ya Uganda ereme kutwekwasa nti tugikonjera ereme kutwekwasa nti tugivuma ereme kutwekwasa nti tugisojja okolanga ebintu nga tesobola kuteekateeka. You cannot be a government you announce a national cleaning day nomanya nti abantu bajja kuleeta kasasiro bamuteeke mu maaso naye nga tolina gy'omutwala. It cannot happen. Twandiba tugambye nti kasasiro bwe musolooza ng'ekyalo mumutwale wano. Worse still, you'd have organized it maybe in days. Noga nti bannanga olunaku lwokuna lwera abantu bonna abalina kasasiro mu bibuga mu mwezi noga nti the first Thursday of every month buli ali mu kibuga all municipalities and all cities noga nti olunaku olw'omukaaga maybe lwa kasasiro abali mu zi town councils maybe atunaku bwe ruti maybe differently but what we wanted to solve has not been solved. Era ntidde abantu bano baagala nnyo obunafu kati engeri gye bategere nti waliwo gye bayita national cleaning day buli mwezi end of month abantu bagenda kutereka nkasasiro mu maka gaabwe okumala omwezi mulamba sente zibadde babatoolako okusasula kasasiro nti mutwalo oba ebiri oba esatu bagaanuzikanga ni mumutereka awo avulugi okumala omwezi mulamba nga balinda lwe balimugjayo bamusuule ku kkubo mu nkola ey'obwereere gye mulese kasasiro n'abalema okuyoola. This is a government. If a home can be organized, a government has no excuse. Naye kasasiro ajjudde mugenda ku luguudo lwa Nsambya road kwata Salama road mu Kampala mwempise abantu baafunye omukisa ogujja kasasiro wabeena gwe badde bamuyina mu nnyumba ne bamussa ku nguudo. Naawe kikikulaga ki nti bw'waba olangiridde kasasiro wagibwa you would have also announced wogenda omuteeka. Edde Jinja nga Stephen Nsubuga bewaayo yakyali meya yalingayo agapipa ge baakola aganene gali metallic they were very big nga kasasiro bw'omujja eri mw'omuteeka. Kati Jinja town then municipality yali tinafuuka city
yalina ng'ekimotoka nga bwe kijja nga mukikola muti okuloadinga ne kisitula ekintu ekyo kyonna ne kigenda kiwayo kasasiro ne kimuzza. It was a big metallic thing nga ne bataddemu kasasiro okukijjuza a village ng'erimu ebintu ebyo nga 2 bayikijjuza almost mwezi mulamba. So they keep on picking ebijjuddo bitwalayo bijibwewo bireme kubeeraawo, but because it's big basuulamu n'abeeramu omwezi guba guggwako nga kijjudde ne bakitwala, but nga omwezi gunnagwa kyaba nga kasaso yabanga wansi. You not find that kind of problem. And Jinja used to be clean. Omwami gwe bayita Stephen Nsubuga bewaayo kati ndowooza bamusindika RDC weppa kwaki yali meya w'ekibuga. Ekibuga ky'Ejjinja mu budde bwa gavumenti gye tumanyi okuva mu 1986 paka kati tekibangako kiyonjo, tekibangako kinyirivu nga bwe kyanyirira nga Stephen Nsubuga bewaayo ye meya w'ekibuga. Bewaayo yagazisa bannajjinja okunyiriza ebitundu byabwe n'okusimba ebimuli. N'asooka bonga ekibuga ze bayita Islands ne basimba ebimuli ng'olaba Jjinja oluguudo bayita Main Street abalumanyi ng'onyumirwa okulaba ebimuli okuva eno paka eri. Tuli mu mulembe oguteegomba nature na butonde, abantu tebaagala bimuli. Era bewaayo bwe baali bamukuba akalulu kye baamulangira musajja wa ntondo, musajja muyonjo nnyo, ayagala obuyonjo bwateekeeka, bw'aba naffe atuleetako buli kiseera muyole kasasiro bannaye musimbe ebimuli. Bewaayo yateeka amaanyi mu kusimbisa abantu b'Ejjinja ebimuli naye nga ye yasoose municipality ye. Bewaayo n'awaliza abalandiroodi bayita okusiiga to paint their structures. How did Bewaayo do it? Yayita abalandiroodi n'abaga nti bane olukiiko nombayise ebbaga nti ebizimbe byammwe nadamu abali ku Main Street birabika bubi mubisiige paint your buildings. N'abateeka ku bunkenke ne basiiga ekibuga ng'abali emabega tabaga nti you are the face. So wala Main Street nga basiize people painted. Waliwo abantu baali bamaze emyaka 5 6 nga ekizimbe kikye akisolozaamu ssente naye ng'ekyokukipainti nga takitwala priority. N'ayogera nabo, n'ayogera n'abakyala abakola kasooli, n'abateekawo ebipipa ne bayola kasasiro. Now omuntu eyeeyiza olunaku lw'okukola Bulungibwansi wano nga anticipating nti people are going to bring heaps of kasasiro ku nguudo, kyewakoze ate kibi okusinga ekyasoose, because what we are seeing now kasasiro abadde isolated ng'ali mabega mayumba yonna baamugogodde baamuleese. Kati kasasiro yalinga decoration oba ebimuli ebya streets z'omu Kampala. That cannot work. And I have called my sister in Jinja nga it is the same story in Jinja. I called Patricia in Gulu, that hotel there Muguru, I am forgetting the hotel. The kibuga ky'eggulu, kibuga kiyonjo, balina system gye baakola mu batuuze beekubiriza bokka. Totunda menvu ku luguudo n'ovaayo nga toyodde kasasiro wo w'otundidde amenvu nga toyezeewo bulungi. How can Gulu be cleaner than Kampala? Oliagenda nti Kampala abantu bangi. It's not about abantu kubeera bangi. It's about local governments and the way they plan their areas. I've given an example. Abajinja bagimanyi, bagiwulira naawe ogimanyi. When Stephen Johnson Nsubuga Bewaayo was mayor of Jinja, yasooka okuleeta abalandiroodi okupaintinga ebizimbe byabwe. Kyalinga kyabuwaze ng'abayita tebaakusibanga nti bajja kukwata nti tosiize, naye nga baga nti kati gwe banno kabasiige gw'osigalemu. So agenda okulanga ono apaintinze n'ono apaintinze, mwenna muli ku luguudo okwo nga gwalimu wakati gw'olabika obubi. And they are not forcing these people to paint nti bakwate ssente nga bazijja walala. Bino bizimbe bibasolozaamu rent, naye oli n'atola rent mwaka ku mwaka ng'ekyokuwa abapangisa beka facelift yak'ekizimbe takiraba. Now, Mr. Museveni, President wa Uganda,
musajja mulungi nnyo naye abatamutegeera we bamukyayira kwe kulowooza nti ebintu abikwasa ebijanja bagamba abiriisa mpiso. I think Museveni is too much of a parent nti alowooza nti abantu bateekwa okwetegeerera. Tulina abazadde babiri, tulina omuzadde akutambulirako buli kantu, kola kino muyanga tokoze kino. Ne tuba n'abazadde nti abaana nabasomesa ekyokukola bateekwa okwetegeerera. Kati President Museveni alowooza nti bannayuganda baana bakulu abasobola okwetegeerera. Njagala mugamba nga ngamba namwe nti bannayuganda balinga baana bato abeetaaga okutegeerera. Olaba omuntu ayimirira ku luguudo gavumenti lwekoze nga kwayimiridde Kolas amuyimiriddeko n'abuuza nti gavumenti etukoledde ki? Ninga nekyayimiriddeko gavumenti yekikoze. Kitegeeza weetaaga omuntu amujjukiza buli kiseera nti naawe w'oyimiridde gavumenti yeekozeewo. Abantu Museveni bamukubise ebyo byennyini byakoze oba byaleese. Now eyaleese program eya National Cleaning Day without sufficient sensitization, without sufficient planning, without sufficient publicity, without anticipating the loads and loads of Kasaso that will come up, and without a disposal plan, you are worse than abadde yabireka. First, Kasasiro must be an individual responsibility, first primarily by the families that generate this Kasasiro. There must be a law or understanding, even when you want to coerce, you can say coercion of the families first. The system must be able to tell us Kasasiro no yavudde wani. Because we know Kasasiro gwe tusanga mu bintu fe abatambula mu kibuga weetoloola oguza amenvu oguza obunyeebwa amenvu bw'ogalya oba kasooli n'omulira wali atunda Kasasiro omulekera oyo atunda osusa n'omulekera awo n'omulya n'ekikongole n'omulekera. Bw'oba ogenda kutambula ng'oli otudde mu bbaasi Kasasiro bw'olya kasooli n'omususa ebikuta bya kasooli n'ekikongolero mu bbaasi muteekwa okubeeramu akasooli mw'obisuula. Kati gwaguze ka sweet n'ogana n'okasimulula ng'otambula buli street eteekwa okubeerako Kasasiro we tuteeka obuntu obu beans. Kisaka yali jjuzo wa executive director Dorothy Kisaka yali akigezezzaako. Waliwo obuntu obwali obutonotono bwe buti obw'okusoba mu Kasasiro. Kampuni ya Brutus Kajingo erina obuntu yali yaleeta nga Kasasiro balinga bwa glass nga kikaani kibeeramu Kasasiro naye nga baakitereza the way gye baakisiiga nga kampuni zirangirako it had a glass surface bweki nga Kasasiro abeeramu wakati naye nga kuno ku mabbali it's a decoration mw'omusuula. Now that's what you need okusomesa abantu baawano bakimanye kifuuke part of them. Ng'oswala kati nga nze bwenswala bwenkwata something katugeze ndidde sweet nenteka akaveera ka sweet mu ngalo omukono guswala okukata obuti nga simanyi wenkatadde. I cannot nkakwata at worst and sorry to say this oluusi mpaliza obiteeka mu kooti oguze big G oguze obit n'omujjako akapapula tolawo okasuula n'olya obiti wo akapapula n'okateeka mu kooti bw'omala omugala n'ogyayo akapapula kali n'ozinga bino obiti by'ogaayizaamu n'okazingako. If you can't drop it anywhere you keep it in your pocket until you get home and dispose it rightly, or until you get to the most immediate and appropriate disposal tin or can around you to dispose of this. Now, I know government yenu n'abantu bannaffe abatukulembera kye basinga obutayagalira ddala ye muntu abagamba kye bataakoze. They are quick to criticize and quick to brand your opposition. There is no opposition in Kasasiro. What you did to Kampala is evident that you are poor planners, that you never planned anything. Because the ultimate aim of removing Kasasiro, rubbish, garbage from wherever it were, was to dispose it of rightly.
So the core plan first would have been disposal. Naye kasasiro kutwakola ku lw'omukaaga. Kasasiro n'abeera ku lw'omukaaga olwo lwennyini n'asulawo. Kasasiro n'ayingira ku lw'essande. Kasasiro musanzewo ku Mande ku makya nga nva mpitawo. N'olweggulo mbadde nva Makindi nsanze kasasiro akyali awo. We are only lucky that omusana gwaka. Kyokka tukimanyi bulungi ffe abalimi nti omwezi ogw'omunaana gwera mwezi gwa nkuba. In just a few days from now enkuba egenda kutonnya. Esange kasasiro avunze. Amazzi agava mu kasasiro omuvundu gatulukukire mu nguudo ze mwayizenga mulowooza mutukuzza. In no time we'll have cholera and other sanitary related diseases. So who planned this national cleaning day? Which stakeholders did he involve? You'd have done this kind of activity through institutions. Katugeze badde ngamba bannange wali Bujinga ina kanisa mu Makerere, is that Kivulu Makerere Kikoni. Kanisa ya Bujingo on a single day kulanchawa yali abantu 12 kulanchawa wane wa Bujinge bwayise genda yo on a Sunday a Sunday obazineza overnights zebakole wa Bujingo wana Rosias bala minimum abantu mutwalo gumu minimum on a Sunday. Kunaku zayise zagamba nti there was that day jagamba nti is it what that is that particular night jagambe yokuleeta y'obubaka okusabira what you want to achieve. I forget it because I used to attend all those prayers. They were Pastor Bujingo regularly until somebody came between us. There was a girl who came between us n'atwawula kubanga yankonjera ebigambo nanjawula ne Bujingo mu that way. Nemenyeko omutima. So to say I namenyeko omutima because nalaba omuntu omwana a girl nga amenyi kitwa tuzimbye nga tuli ku floor 4 n'akiwa ku 0 in just one day. Kanandekera ovune n'obuziso bw'okuddamu ate okwambuka amadaala eri gye twali mozimbye amadaala ogatambudde na bigere n'oyambuka kati bw'otuuka munanyiga lift yatambula mu dakiika emu n'odda bw'oti kati ate bw'otuuka naga nti ate lift yevuddeko okuddayo. So I forget the names of that prayer. There is that special prayer eyokusabira visions over vision night, something of that nature. Abira n'abantu 2,000. Now gamba Bujingo nti abantu be 2,000 boyina tukusaba olunaku bweruti olw'omukaaga bonna tulina okukirininga. Bujingo bw'akomandinga nga ffenna tuli awo ku kikoni nandi bana enkya mumanyi bwalanga ebintu bye n'abiyimbira n'okiraba ku TV n'okiraba ku radio enkya ku Kananiland osobola okwesanga nga abantu 2,000 Kasasiro gwe basoloozezza awo mu lunaku basobola okuyonja kikoni awo yenna in just one day n'obanga ojja kufuna ebbanga lya weeks endala 2 ndaddamu kufuna ntuumu za kasasiro. But bw'ogamba Bujingo nga yagenda okikola de Bujinga ino olusumaati awo sajja yagala nnyo okuba omuyonjo ateekwa okupangisa emmotoka kuzize ekyaba ino kikologa nti lwasolooza kasasiro wa Kananiland era tumututte ne bamutwala. What you need to show them is where they put the kasasiro. Bw'oba tokikoze bajja mu kusololeza bamuteeka awo. So the disposal plan ani yadde akulira bino kwali bagambye nti Vice President is launching ate Nabbanja ne mulaba nga ali eno wansi ya launchinga. There was no need for Nabbanja to come to Katale mu kibuga wakati. No, that's not because when you do it that way the idea is that everybody should clean first their homes, second their community. And the idea of telling people ntebatambula was to force them, to confine them within their communities bayonje ekifo ekyaveeyo nga kirungi. That's not what we achieved. Some people simply did this. Batugambye teri kutambula basigadde mayumba gaabwe because system eyonje amaka gaabwe already weeri. Yet Bulungibwansi
is extra beyond yourself. Nti tokoledde bulungi bw'amakaago, okolodde bulungi bwansi, which means ne kasasiro atali wuwo gw'otayinaako obuvunaanyizibwa gw'otaasuulayo nga tebaga nti yambako, probably yonja amakaago ne tekikugasa okuva mu kikomera kyo n'osanga kasasiro awo. That was the purpose. Now the disposal of that sisobola kumusolooza wabweru ow'ekisaakate kyange ate muze munda mu nnyumba yange. Oyo community kasasiro, my personal garbage ow'ewaka wange aliko abamunona buli mwezi. So I believe that if you want Ugandans to learn this, the first way was let them do their kasasiro there and have a way of disposing it off as government, as a local government in that area. The other one is to force, and I know many will not like this, we have done it, but na Uganda mbalabye engeri gye bakolamu ebintu byabwe baagala nnyo okola ebintu mu kifuba okusinga okuteesa. Naye ate si kuba muntu kibooko. Poliisi esirise, the Ugandan police tennayogera ku muntu gwe baakuta abapoliisi babiri nga bakuba omuvubuka atambula bamukuba emiggo. Olwokuba tayonze gya kasasiro. Tiimu yaffe yabamu le ASML, poliisi yano bakedde tukwata naffe nga batugaana okutambula. The purpose of us okutambula was what? To show what people are doing, give publicity to this, so that we encourage others. Naffe abamu le baatuganye nga ne mu COVID tebaatugaana. Kino ekintu oba Museveni teyakibaddemu. I am happy nti Muhoozi Kainerugaba General MK ku luno luli yasukulembera n'ekyeyooka teyabibaddemu, yandibadde abiswaliddemu. Ababikoze, the way Mama Nabbanja, the way Vice President, the way local government, the way which did their thing was embarrassing. Kasasiro ajjudde. Ekyokuyonja kyabadde kirungi. Abantu baana abamuga nti kasasiro tumutwala kiteezi. Abamu tebamanyi kiteezi. So kitegeeza tracks za kasasiro, it was supposed to be like this. Bw'oba otusibidde ewaka tusoloze kasasiro n'oluga nti ssaawa 4 otuta kumutwalayo. Bw'oba oyagala tusibira waka twongere mwana awa. Mukoma okulonda kasasiro ku ssaawa 4 naye mutandika okutambula ku ssaawa 5. So this 1 hour between ssaawa 4 and 5 yabaloadingako kasasiro bamugjeewo. Tugende okufunwa ffenna gye tuva nga tusanga kasasiro bamugjeewo. Nveeka gye tuyonjezza nga neno simulaba. Naye nve ewaka tuva kuyonja kasasiro. Tumulese ku luguudo ntuuka ne Makindye kasasiro, n'Ekisaasi kasasiro n'ewalala. So the program was wrongly designed. Go back to the drawing board, listen to everybody, approach institutions. Kabaka wa Buganda akuba gwanga mujje, ebulamu ekikuba mukidi, tukuba omukidi. Omukidi means there is a problem. Tukuba engwaji bayita omukidi nga waliwo yeetuze, waliwo afudde, waliwo ekizibu ky'osanze nga tokisobola ng'omuntu. Bali bagamba gwanga mujje, bamukidi, dudu, ne bajja. So the kasasiro problem was that nature. Si kizibu ekitiisa ennyo, naye kizibu ekirasuka omuntu omu ekyetaaga community. Cleaning required mwabadde muli. You even need to specify what are those common activities you want to talk about in what you call Bulungibwansi. Kulonda kasasiro, okusaawa, okugogola emyala. But not okugogola emyala, ate okugyawo ebitaba. Emyala tugigogodde. Naye waliwo ekitabo ekituli awo okumpi kitaba mu kkubo. Mukimanyi ebizibu bye tulina mu nguudo zaffe. Emptying ekitabo ekyo n'amazzi ago nago gaveemu would be part of what you have to do. You give this thing due publicity. You specify the most common expected activities. The problem, like I said, the orientation of President Yoweri Kaguta Museveni and why opposition basumba mwami Museveni, ebintu bingi Museveni byakoze oba gavumenti eno byekoze nga n'ababirika ababinyumirwa batyo byogera oba tebabiraba. Kitegeeza government must take an extra duty of telling people nti kino government yekikoze, not to assume that bo tebakiraba.
walaba omusoga agamba nti butiifu ebusoga Museveni atukoleire ki naye nga yakava mu motoka ku bridge yazali waliwo bridge enkadde wabadde agenda ayise ku bridge embe kati ameno gavumenti erina kyekoze ng'ava kuyita ku bridge embe kitegeeza weetaaga omugamba nti ne bridge eyo gy'olabe gy'oyiseeko ya gavumenti si yeteeka omugamba fe abantu sekinomu nga tukitegedde kubanga we are able to know that. So the planning, the way the activity was carried out is wrong, and to be unfortunate if by end of week, and it's possible, twayola kasasiro ku Saturday, tuyinza okutuuka ku Saturday nga tebanayo bamutwala. We must kasasiro bamutwala wa obunazo bw'okumutwala twamuyoddawo nga waaki, because it's a single day. Mugule bitundubaali obuveera obunene tubwale emmotoka za gavumenti zo zidabo kabini za buli ministry tuzaalemu nga buli yonna university ez'aba RDCs. You have 146 RDCs. Each RDC has a car. We have an equal number of deputies, 146 deputies. Namundu abayina emmotoka kiberenga mmotoka yonna gye tusanze kiveera temuteeka kasasiro we kubanga ejja kugubya emmotoka twalako ekiveera ne tumuyiwamu ne tumulaga wamuteeka. Kati n'abo abavuga emmotoka nfeyo okusaba nti teri mmotoka etambula ezo ezituyambako mu kasasiro zikirizibwa okutambula on condition between 7 and 10 ziba zeetise buli whatever they are doing ziri mu kuyambako ba kasasiro oyo. We cannot survive like this. Kinnuma nnyo gavumenti ewezezza emyaka 40. Gavumenti erina universities ezisinga Museveni lwe tugamba nti mwami Museveni azimbye universities. Uganda kati erina 40 universities all over zifulumya basiru. Those universities cannot plan. Tulina n'abantu abakola course na bagitambu urban planning. Can you study urban planning without planning or without studying the disposal of waste? Yet it is known world over that one of the biggest problems of modern and urban societies is waste disposal. Who did this? Who studied this? Who planned this one? Oniyo nti no nina library nene nnyo, a beauty library, ninga bwe njagala okunoonyamu ekitabo sikifuna. Mbiraba bulabi omuwe biteeka nti no. A good library must have an archival and retrieval plan. This is how we archive and this is how we retrieve what we have archived. That's when it becomes a library or a store of some sort. Ogera kumachanga bwe njagala kyenjagala sikifuna. Ninga actually muwe kinenga sola kifuna. You build up something to archive, but a retrieval plan is not there. So the first and major plan of waste would have been the disposal plan. Because certainly we knew for sure that there was waste in the communities. We knew, everybody knew, common sense. There would be waste there. Era bajja kumujjayo okuforcinga abantu okuleta kasasiro nga tulina pulaani emujjawo tekyakoze. Ab'omukyalo mubabuulire ebisuubirwa. Mu kyalo teri nnyo kasasiro, mwangu okuyoola okutwala mu lusuku n'ewalala. But you also need to tell them waliwo kasasiro atagenda mu lusuku ate ekyo kiri mu bwongo bwaffe. Tewali asula bicupa mu lusuku amanyi nti ajja kuba alima ebicupa bimusale. So metals, bottles, glasses n'ebirala naffe twabisulanga edda, twabisulanga mu toileti zaffe zino ez'okusitamako pit latrines. We throw it there because we knew. So communities know what to do. They simply need a little guidance. One of the biggest being, if we collect this waste, where do we take it? Twamusibiranga ebinnya ewaffe mwana ekinnya kya kasasiro ne Bugembe wano ejjinja bwe nali nkula Bugembe Katende village we nakulira twalinga n'ebinnya mutwale kasasiro mu Kiine very big gunya gwe baasima nitusuula omwo. Nabo abaakolaganya balina ekizibu kimu. Dile twalinanga okuziika kasasiro oyo so nga musuulamu n'abeeramu emyaka n'awunya kivuno kikwata ekifo kyonna ne baadivansinga. Kasasiro ave mu bantu agende muze muyita landfills ng'ekiteezi gye mutwala ne Masese waffe ejjinja yomutwala ng'eyo naye eri abantu abakugu abamanaginga. During the was time, like I said, there was a plan there. Abasortinga kasasiro
balinga ku landfill kwennyini emasese bwe bamuyiwa bwe bati ne baawula eccupa ne baawula obuveera ne baawula biodegradable byonna ne babikola. Kale mugambe gavumenti yaffe ekulirwa maama Robina Nabbanja temuddamu okutongoza National Cleaning Day ey'omwezi ogw'omunaana nga guggwako nga tutegedde kasasiro walaga. The plan must be clear. Manyi malega nti tusooke tukole tulabe. It is also good to do it and then we know the problems. No, that planning is a cake. I have been taught by those who have managed me before that planning takes 80%. Execution takes 20%. Musajja ono nanyini NBS TV Kin Karisa mu bintu byonna bye yansomesa kyesirierabira yanjiriza nti omulimu bw'ogamba nti osooka ogukole oyigireeyo gukumenya omulimu gugona nyi sooka osaana ogutuula n'oguplaningira era Kin Karisa abamukolere bajja kugamba obeera manager ewa Kin enkiiko zikutama buli kiseera meeting so okusooka I was resentful ngambuuza these meetings zitakoma tulikola ddi Karisa ngaganda meetings are for planning. Once you plan well, execution becomes easier. Spend too much time, 80% of your time planning, 20% of execution. Ningina ngachikwata mpola. I have now learned that the process of planning takes a lot of time. Gereza kumere ya amatooke. Okujibega kujirya wano ku lujjuliro okulya amatooke dakiika mmeka. That's the final end of it. Naye process y'okusimba ekitooke kikule basalire bayunje bawaate bafumbe likutuukeko olye emmere takes a lot of time. Ekitooke kimutwala okutuuka ku kirya mwaka mulamba okulya kutwala just minutes oba omazeewo. And so is the production of children. Okuwa omukyala olubuto takes a second. Okuluzaala kutwala minutes. Naye teebereza process y'okuconvincing omukyala nti nze nkwagala omujje gy'omujje omutuuse w'omutuusa omusuleko omuwa olubuto myezi 9 alukuuma alabirire mupakire twala mu ddwaliro basawo yere sindika yaye azaale omwana wamufulumye bakuwe baby. That whole time, compare that time with the time it took you to produce the child. Dakiika 3 baba sindisa omwana afulumye. Ne process yatandikira mu kwana nnyina ng'otusase na kirowoozo n'okwana nnyina n'osembeza nnyina n'osula ku nnyina omwambudde mwadde olubuto mukuzizza olabidde olubuto mutadde mu ddwaliro. That's what they call planning. Oh, that is planning to get your mwana, planning to get emmere. So ne bannaffe abali mu gavumenti feno mu corporate world abakolera eno gye tukola mu mmere ya leero gye tukolera corporate plan gye tusinga okuwa obudde. So the National Cleaning Day is perfect, an idea that people take personal responsibility for the waste we generate, just like factories do, but the way it was done is wrong. Involve institutions, Wachabazinga, Bwakabaka bwa Buganda, schools, churches, hospitals, nebirala. The hospitals in Uganda have a very clear system of managing medical waste. Very clear system. And abans ekusooka okuwulira ekigambo incinerator era nakyo nakiwulira ku Stephen Nsubuga beewaayo nga nti waliwo abazungu baali baleswa bali ba Rotary nga bazimbye incinerator for Jinja Hospital. That's when I got to know. That's around 2001, 98, 99, around there. That's when I got to know that medical waste is disposed of differently from this other waste. Ekibuga ngambe maama Nabbanja nti mukyala Buzeki wa KCCA ebimotoka bya Kasasiro tebimumala. Kasasiro kati atusinga obungi wano ali ku ngudo yenna bw'ati byebimuli kati ye decoration eri mu kibuga Kampala mulimba fenna bwe tuli tusomye n'emirimu tetulina ate nga tetubaguza mma mwagala obbayambako mu planning. Consult us. Community engagement, community participation is part of a democratic system.
is part of a democratic governance. We cannot afford to be embarrassed this much. Kwati omugenyi ajja n'ayita mu Uganda leero n'abuuza nti ate bino byenda abatume nti oyo kasasiro kiri kyonna kye twakoledde ebbanga lyo tuba tukisse. Mbaagaliza byemunjagaliza ku lwa Katonda n'ensi yange eno Uganda. Nze Sir Simon Muyanga Butaaya.